Velkommen til Studyseas webinar, som i dag specifikt handler om en af vores samarbejdsuniversiteter, nemlig Hawaii Pacific University. Jeg har fået æren af at få Mihaela Panjatova fra Hawaii Pacific University med i studiet her i dag, havde jeg sagt. Om nogle få minutter, så får Mihaela ordet og får lov til at fortælle en masse mere omkring Hawaii og Hawaii Pacific University. Mit navn er Miki Krohmann Jensen. Jeg er stifter af Studysea og sidder også med daglig vejledning. Nogle af jer har allerede været i kontakt med mig. Så er der også en anden lille ting om mig, som nogle af jer måske ved. Har jeg selv studeret på Hawaii Pacific University. Jeg har også arbejdet for Hawaii Pacific University, blandt andet i den rolle, som Mihaela sidder i dag. Har jo selvfølgelig en helt særlig tilknytning til Hawaii. Det var nok den mest fantastiske tid i mit liv, og der var fantastiske oplevelser, og jeg har kun positive ting. Jeg har taget med i bagagen fra mit ophold i Hawaii, så jeg kan varmt anbefale det. Fantastisk sted, fantastisk universitet. Tilbage til webinaret her, og Studysea eller dagens agenda. Kort intro af Studysea, hvordan vi kan hjælpe jer. Efterfølgende får Mihaela ordet, og efter Mihaela har præsenteret Hawaii Pacific, så tager jeg lige mikrofonen igen og fortæller jer lidt omkring the money matters, altså finansieringen. Og så helt til sidst, så vil det være dejligt, hvis I også har nogle spørgsmål, fordi så vil jeg eller Mihaela gøre, hvad vi kan for at besvare dem. Webinaret det bliver optaget, og det er også derfor, vi gerne vil have spørgsmålene til sidst. Så stopper vi optagelsen der, så I sådan kan føle jer komfortabel med at stille, hvad end I nu måtte have af spørgsmål. Ja, hvad hjælper Studysea med? Groft sagt 2 områder. Studysea er officiel repræsentant for en række anerkendte udenlandske universiteter. Vi kan gratis hjælpe dig, vejlede dig omkring uddannelse og studier i udlandet på vores samarbejdsuniversiteter. Det er så dejligt, at det er vores universiteter, der betaler for vores arbejde, så derfor er vores hjælp for dig som studerende gratis, så længe det altså er et af de universiteter, vi samarbejder med og repræsenterer. Vi har over 80 universiteter, vi kan hjælpe dig til, fordelt på 5 kontinenter og 22 forskellige lande. Et af dem, det er jo selvfølgelig Hawaii Pacific University. Den anden del, vi laver, det er praktik. Vi formidler praktik i udlandet. Ikke så meget, som vi har gjort tidligere, så det vi har i dag i forhold til praktik, det er Australien, hvor vi har med samarbejdspartner, og så er det Irland. Praktik, der fungerer det på den måde, at man køber en praktikpark for os, og så hjælper vi dig med at finde en praktikplads via vores samarbejdspartner i en af de 2 lande. USA har vi mulighed for at hjælpe med praktikvisum, det vil sige, at du skal selv have fundet en praktikplads, så kan vi hjælpe dig med det lovpligtige J1-visum. Ellers sådan i forhold til forløbet, eller hvordan I kan få hjælp fra Studysea. Det kunne være, at, nu ved jeg selvfølgelig, at jer der er med i dag, nogen har allerede søgt, og nogen har måske en tanke om, at I godt kunne tænke jer at søge, men ved det ikke helt endnu, har brug for noget afklaring. Og der kan man sige, jamen er du i det meget tidlige stadie, hvor du har en tanke om at tage ud og læse, jamen så skal du også være meget velkommen til at tage fat i os. Vi holder vejledningsmøder, primært online eller over telefon, men du kan selvfølgelig også bare sende en mail med spørgsmål, så skal vi gøre, hvad vi kan for at vejlede dig og hjælpe dig med at finde frem til det, der er helt rigtigt for dig. Det her med at studere i udlandet, for rigtig mange, så er det en once in a lifetime opportunity. Så det er selvfølgelig vigtigt, at man træffer det rigtige valg. Og det kan være lidt af en jungle. Processen er lang. Vi deler det sådan lidt op i bidder og præsenterer dig, så får det sådan løbende efterhånden, som det bliver relevant, alt afhængig af, hvor du er i stadiet. Men
Ja, fra første tanke, når vi forhåbentlig har fundet noget, der matcher dig, og du er interesseret i at gå videre med en ansøgning, så rykker vi ind i det, der hedder ansøgningsforløbet. Hvis du gerne vil på studieophold, som for eksempel del af din uddannelse i Danmark, så er der jo selvfølgelig dels at søge ind til det udenlandske universitet, men der er også et ansøgningsforløb, der måske forløber sideløbende i forhold til, at du jo skal have de fag, du læser i udlandet, godkendt, altså forhåndsgodkendt af din uddannelsesinstitution i Danmark. Og det kan virke lidt komplekst og besværligt og så videre, men det er altså noget, vi hjælper med. Vi hjælper med at indhente den dokumentation, du skal bruge. Vi hjælper dig i forhold til at dokumentere, hvordan man konverterer de udenlandske credits til ECTS-point, som vi jo bruger her i Danmark og Europa. I forhold til det udenlandske universitet, vi hjælper dig i forhold til ansøgning. Du skal selv selvfølgelig indsamle dine dokumenter osv., men du får en ansøgningsvejledning fra os. Vi vil så tjekke alle dine dokumenter, hvis alt er okay, så enten så opretter vi ansøgning i universitetets ansøgningsportal, eller også så får du instrukser til, hvordan du selv opretter ansøgningen. Det er vigtigt, hvis du gerne vil have hjælp fra Studysea, at din ansøgning den bliver tilknyttet Studysea. Så der skal du lige tage fat i os, før du eventuelt laver en ansøgning, sådan så vi er sikre på, at den bliver tagget korrekt til Studysea. Når du så har ansøgt, så bliver du forhåbentlig optaget. Heldigvis så er det sådan, at over 98% af vores ansøgere bliver optaget og på første prioriteten. Og det, nu kan man sige, den procent eller optagelsesprocenten er noget højere, når vi taler på study abroad studieophold, sammenlignet med for eksempel, hvis det er hele uddannelse. Så du har god sandsynlighed for at blive optaget. Vi har ikke nogen begrænsning på antal studiepladser osv., som du måske kender, hvis du søger udveksling gennem din egen uddannelsesinstitution. Derudover så er der også meget mere fleksibilitet, for eksempel i forhold til ansøgningsfrister osv. Det vil være det udenlandske universitets ansøgningsfrist, der gælder. Så mange vælger Studysea, fordi det er sådan lidt mere det sikre valg, og man selvfølgelig får hjælp hele vejen igennem ansøgningsforløbet. Når du er optaget på det udenlandske universitet, så rykker vi dig ind i det, vi kalder pre-departure-stadiet. Fra Studysea får du en pre-departure guide, som er specifik til det land, du skal til. Den vil ligesom indeholde alle de her praktiske ting, du skal have styr på, bolig, visum og så videre, ikke også før du rejser. Til vores mest populære destinationer har vi også Facebook-grupper, hvor du så kan connecte med andre, som enten er på destinationen, eller måske skal afsted samtidig med dig. Forsikring, det formidler vi også specifikt til Hawaii Pacific University. Har vi en rabat på forsikring, Gauda-forsikring, hvis den bestilles igennem Studysea, som hedder 500 kroner, som bliver fratrukket for forsikringspræmien. Og ja, hvad er der ellers? Jo, hvis du overvejer at læse en hel uddannelse i udlandet, så er der sådan nogle ting som SU, at uddannelsen skal godkendes af SU og skal op på SU's fast track liste. Det er også noget, vi hjælper med. Hvis det er studieophold, så skal du søge ved dit SU-kontor, hvis du skal vil have SU og også udlandsstipendium med. Og der skal vi også nok hjælpe dig med den dokumentation, du skal bruge til det. For jer, der overvejer sabbatår med studier i udlandet, det hjælper vi selvfølgelig også med, men der er så ikke nogen finansiering fra det offentlige til den type ophold. Yes, study abroad, det er jo så det stadie, der er, når du er taget til udlandet og studerer. Der har I ofte travlt og har ikke så meget brug for os, men hvis det er, I har brug for os, så er I selvfølgelig også velkommen til at kontakte os der. Det kunne være noget i forhold til noget bestemt dokumentation, nogle gange i forhold til SU og så videre, så hjælper vi selvfølgelig også med det. Når du kommer hjem igen, så er du en del af vores alumne-netværk, og det består jo af tidligere studerende og praktikanter, vi har sendt ud i verden. Vi har en Facebook-gruppe, vi har en LinkedIn-gruppe, og så har vi nogle rabatfordele til vores alumner. Det var så en meget kort og kompakt lige omkring Studysea og processen og hvordan vi hjælper. Igen, der er mulighed for personlig vejledning hele vejen igennem forløbet. Så har man nogle spørgsmål, så tag fat i os. Og ellers så, før jeg lige kommer på skærmen igen, han har sagt, så får Mihaela lige lov til at fortælle lidt omkring Hawaii Pacific University. Mihaela, are you ready? Yes, mahalo, Nikki. Aloha, and thanks so much for
taking your time out of your busy schedule to present Hawaii Pacific. I'll let you, I'll stop my, screen sharing so you can No problem. go ahead. Are you able? Thank you so much, Mickey, for the lovely introduction. I hope you can all see my screen. Yes. Yes, wonderful. So, as Mickey said, aloha everyone, and welcome to today's webinar with Studysea, talking about Hawaii Pacific University and the opportunity to either spend a semester or an academic year, or maybe some of you are interested to do your full bachelor or even master's degree in Hawaii. I'm going to take about 20 minutes and I'm going to walk you through the campuses, and I'll tell you a little bit more about the different study programs and courses that you can take, and of course the fun things that you could do in your spare time as well while you're studying at Hawaii Pacific University. I will be referring to Hawaii Pacific University as HPU throughout the presentation, so in case you're wondering, HPU stands for Hawaii Pacific University. So let's get started. So HPU is, well, first a bit of background. Where is Hawaii? As you could see on this map, the Hawaiian island chain is located in the Central Pacific Ocean. A lot of people think that it's just one island. In reality, the Hawaiian island chain is comprised of 8 islands. And the capital, Honolulu, where HPU's campuses are located, is on the island of Oahu. You could see it over here. And you could see where the Hawaiian island chain is just over here in the Pacific. So quite a journey to get there, but once you're there, you're literally in paradise. I have prepared a few lovely videos of the place just to give you a bit of a background about Hawaii in general. So Hawaii, you probably already seen Hawaii, in movies or somewhere online. It is known for its tropical climate, natural beauty, as you could see in the videos, and its geographical diversity. The temperatures in Hawaii range between 20 to 30 degrees Celsius all year round. So you can leave those big scarves and jackets back in Denmark and enjoy beautiful tropical weather. In the spare time, students like to go out and, of course, maybe go diving. You can dive even with sharks or dolphins. You can go swimming, surfing. Hawaii is the birthplace of surfing, so it's a must-do when you're there. And there are even free lessons offered by Hawaii Pacific University for anyone who wants to learn how to surf. As you could see here, there's also hiking that you could do in your free time. So really, if you're an outdoor person and you like the natural sights, then I think that's a perfect place for anyone. Hawaii also, even though it's part of the United States of America and English, it's a spoken language there, Hawaii has really managed to preserve its own identity and culture over the years. So you also get a cultural experience while living there. And I think you have a combination of both. You have this island paradise, but you also have the big city life. As you could see here, this is a shot from Honolulu and Waikiki. So you also have this big American feeling, of big cities like New York and San Francisco. But a little bit more about Honolulu. As we said, that's the capital. This is downtown Honolulu, and HPU's campus is located over here at the harbor. So it's within a walking distance of the city. So it's an urban campus, as we say. Honolulu is also the financial business district of Hawaii, and it's truly an international city. There are about 1 million people who live in all of the county, but 400,000 live in the city of Honolulu. So it does feel busy, and it's also a popular touristic destination. So throughout the whole year, you'll see it's even busier than its actual population. Before the pandemic, there were 8 to 9 million people who would actually visit Hawaii as tourists. So there's always something to do, different events and concerts, marathons. So I'm sure you'll never be bored when living in Honolulu. And last but not least, Honolulu has routinely been ranked as one of the happiest and safest cities in the United States of America. How not to be happy, right? When you live in Hawaii. But a little bit more about the campuses. So this is the map of Oahu. Let me just move this here. And this is the downtown campus that we just saw on the previous slide. HPU also have a campus set at the foothill of the Kuala Mountains, the Hawaii Loa campus.
and an Oceanic Institute, which is the research center for the marine biology and oceanography programs. As part of the mandatory student fees that you pay to Hawaii Pacific University, you also get a bus pass. And with that bus pass, you can use the public transportation as many times as you need to throughout the semester. So that's a very convenient way to get around, especially if you have to, if you live off campus and you want to get to your on-campus classes. Students also rent cars if they want to take maybe a longer trip up to the North Shore for the weekend. And there is also a shared bike service that is in the city of Honolulu. So convenient, I always compare it to Australia, where it takes a long destination, like a long, time to get from one destination to another. On Oahu, you could go up to the North Shore and back for like 2 hours. So even on weekdays or weekends, of course, when you're not too busy studying, you can go and explore different parts of the island. And on the island of Oahu alone, there are over 125 different beaches. So you're not going to be bored with just one in Waikiki, I must say. So let's have a look at the campuses. In particular, the downtown campus, as we said, it's an urban campus. We have the Aloha Tower Marketplace, the Pioneer Plaza, and also the Waterfront Plaza. They're all within walking distance, so you actually don't have to use the public transportation. You can simply walk between the campuses. And most of your classes, of course, depending on what subjects you're taking, but majority of international students who are there for a semester tend to have most of their classes in the downtown area. So the Aloha Tower Marketplace, or ATM in short, it's the central hub of HPU's community. On the first floor, you find a fitness center, a welcome center, the health center as well, learning commons, which are areas where you could do self-study or group work before your classes or after. And there's also the Pier 9 by Sam Choi, which is the dining facility of HPU, where they serve fresh and local food every day of the week. On the second and third floor, you'll find the Waterfront Lofts, which is HPU's on-campus housing. Usually this type of on-campus housing is mainly for degree-seeking students, but I'll talk more about the different housing options as we go into today's presentation. And as you could see here, there are even outdoor classrooms with views over the ocean. So really a marvelous place. The second campus is about 5 to 7 minutes walk. We're going deeper into the city center. That's where you find the Pioneer Plaza, which is home to the College of Business and College of Professional Studies. So if you're taking classes, let's say business or communications, that's where your lecture halls will be. And the third and last anchor of the downtown campus is a bit further away. It's about 8 to 10 minutes walk. And that's where you find the Waterfront Plaza, which is home to the College of Liberal Arts and the College of Health and Society. On that campus, there is also a library and various student services centers like the Office of International Students and Scholars and other offices that will help you, during your studies at HPU. So that was the downtown area. Many students, who want to live, not too far, live in the Kaka'ako area. But there are also there's also housing located at the Hawaii Law campus. That's about 20 to 30 minutes drive. There is also a free shuttle bus, and on that campus is mainly labs and anything related to marine biology and the other science programs. And last but not least, the Oceanic Institute. This is purely a research center for the marine aquaculture and the Center for Marine Debris Research. So students usually who are in their final year of marine biology or oceanography programs and master students would normally have their labs there. All right, so a little bit more about Hawaii Pacific University. So HPU is the largest private nonprofit university based in the state of Hawaii and is one of the most culturally diverse private institutions in the US. There are students who come from all 50 states and over 65 countries worldwide. And you will be studying, let's say you're coming just for a semester, you would actually be studying alongside
degree-seeking students. So students from the US and other international students who are there to complete their degrees. So there's no separation between the short-term students and the full degree students. It's a truly international place. Even when it comes to faculty, just to give you an example, at the College of Business, more than 50% of the faculty actually comes from abroad. So that adds on to that international feel on campus. But don't be worried if you feel homesick and you want to speak to some Danish students. There are many Danish students who start each semester, so I'm sure you may be able to hang around with them and organize your own Danish team events if you're interested in that. HPU was also voted the best college in the state of Hawaii for its top-notch academics. Really, there's an emphasis on hands-on education and that practicality of how, not just what you're studying on paper, but also how you can put that knowledge into practice. So besides the robust academic programs, HP also focuses on career-focused assignments, professional mentoring, and connecting you, to topics that are relevant in today's subject areas. Small class sizes. So on average, there are about 20 to max 30 students on undergraduate level and 10 to 15 students on graduate level. So that really helps you to connect to the subjects you're more, passionate about, but also have a real interactions with your classmates and the faculty on campus. So yeah, it really allows you to get immersed in the subjects that you're studying. And lastly, there are professors, who come both from academia, but also from the real working field. So very often they bring real life examples into the classrooms and let students solve them. This is very generic, but it really depends on the different subject areas or like the subjects that you take during your semester. Just to give you an example, I attended a class in cinematic multimedia production, and during that class, what they had to do is they had to go take some photos. There was a certain assignment that was in place, so they had to take those photos, and then once they were back in the classroom, they were each giving each other's feedback on the different angles and the different cameras that I've used. So it's really, really practical. At HPU, there is something called a continuous assessment. So you should expect as well that every week there will be some sort of an assignment or homework. So you're studying throughout the whole semester and not just for the final exams, which I think is another difference that probably you can compare, to the Danish and the American or particularly the system at HPU. So yeah, I think in general, the diversity in the classroom, in a combination with those, with a hands-on learning approach and the small class sizes is what really makes HPU a one-of-a-kind destination to study abroad. There are also fantastic scholarships for Danish students who apply through Studysea. So I'm sure Mickey will speak a little bit more about that later in today's presentation. But yes, it's affordable. I think it's more affordable than it actually, the actual tuition fee is. Okay, this is actually a photo of the boat class. So any students who want to do a full degree in marine biology, I couldn't not recommend more this program. It's, again, you get into the ocean and you get to experience, all that that has to offer. But a little bit more about the other different programs offered. There's also, different science programs like biochemistry, biology, chemistry. There are also degrees, like I said, in marine biology, oceanography, which are very popular. There's also engineering, electrical engineering, biomedical engineering, biotechnology engineering, and of course, the most popular business administration, criminal justice, communications. So as a visiting student or a student who wants to do a semester or 2 semesters, majority of those study programs would have open courses where you could enroll in and then take those subjects. The same applies for the graduate programs, or as they call them in Europe, master's programs.
Again, a variety of options. And if you want to learn a little bit more, or like if you want to get a deeper understanding, then again, I suggest you reach out to Mickey and Studysea to do that. But the most popular among Danish students is certainly the visiting student program, which is open to students who wish to take 1 or 2 semesters, and you have the option to choose from over 400 courses in 40 different fields on undergraduate and graduate levels. So already now you'll be able to see what courses are open for the next semester, and sometime in March you can see what courses are open for the following fall 2023 semester. HP also allows students to register for the courses before they've arrived in Hawaii. So you kind of have like a guaranteed place in those classes once you've completed the course registration. On average, if you're a bachelor level student, you could expect to take between 4 and 5 courses, and on a graduate between 3 to 4 on average. And the best thing I think about the visiting student program and the course registration is that when you see the courses, you also see what time and what date those subjects are offered. So you can kind of build your own schedule, and you know how your schedule will look like, again, even before you've traveled. And if you're a gap year student, let's say you've just finished high school and you want to experience the university life, you're also welcome to apply. And you can mix and match courses from different study programs. Let's say if you want to try a bit of business, maybe a bit of communications, a bit of psychology, then you can mix those different subject areas and take a gap year or a gap semester. So here's an example that I mentioned to you how the courses look like. This is just an excerpt, so this is not the full list. But you'll be able to see the course name, how many credits each course bears, and then the begin time, end time, what days, and on one campus it's offered. So as I said, you may be able just to have classes Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, because usually most of the undergraduate students don't take classes on Friday, so you can have kind of a long weekend and enjoy life in Hawaii. All right, moving on, the on-campus housing or housing in general, of course, that's a very important topic for students, considering you're moving to the other side of the world. We spoke briefly about the Waterfront Lofts, which is the on-campus housing in the downtown area. This is usually reserved for students who want to do a full degree, but there's also an on-campus housing provided in the Hawaii Loa campus, which is a little bit further away. And just recently, this academic year, HP started working with Waikiki Vista, which is an off-campus housing provider, but exclusively housing HP students. And it's located right in Waikiki. And I think that's the place where most students want to be. And it's about 15 minutes walk from the beach, Waikiki Beach. So it's a wonderful location. And again, there is a free shuttle bus that goes from Waikiki Vista to the downtown campus. Usually price-wise, I always tell students that it's good to have at least $1,000 per month for housing. Sometimes can be cheaper, sometimes can be even more expensive. So it really depends on what location and the size of your accommodation, of course. In my experience, majority of students who come for a semester or two also tend to live off campus and maybe find an apartment or a studio, or even this year, I heard a lot of students finding Airbnbs to share with other students. There is also a shared Facebook group. So once you're admitted, you'll have your Studysea kind of group of HP students to talk to and connect with. But there is also going to be a Facebook group where all international students from Europe will be added to. So you may be able to connect with students from Germany or Norway or Sweden. And you never know, you might end up living with students you've never met before and, make new friendships. But again, I usually recommend to start looking into this once you've applied, you got your courses and you got your visa, and then the next stage is looking into the different housing options.
In terms of where to eat, HPU has an on-campus dining facility, the Piranha by Some Joy. It's a buffet type, which means, you can grab different foods, different locally cooked on-the-day food. And you can even opt in, even if you don't live on campus, you can even opt in for a meal plan if that's something you're interested in. But since HPU's downtown campus is located in the city of Honolulu, there are so many restaurants and cafes that are within walking distance. And usually even like small foods, like let's say, if you want to grab some Thai food, you can find something that is maybe more affordable for students. But always nice to check out the farmers market. That's where you find a nice local produce and usually cheaper. And then a lot of students, what they do is they even sometimes buy in bulk, from different supermarkets, which can come on, a cheaper on the cheaper end as well. But I must admit, Hawaii is an island, so a lot of it, a lot of the produce is imported. So the price is higher than probably what you used to back home in Denmark. So be prepared for an expensive experience. When it comes outside of the studies, there are so many different events and organizations that you can take part in. There is, first you start with a new student orientation, which is a day filled with different, activities for you to get to know the campus and meet new, the new students. And yeah, that's a great introduction into your semester at Hawaii Pacific. There's also different clubs and organizations. There are over 50 different clubs and organizations that shine a spotlight on the Hawaiian culture and traditions. There's Taco Tuesday, where you can get, free tacos on campus on Tuesday. There is also the yoga on campus at sunset. That's really cool event. Well, at least for me, it's really cool. And also the Hawaii Spotlight, which allows you to discover different parts of the island and learn more about the Hawaiian culture and traditions. So you usually will get those emails to your MyHPU email saying, hey, this week we're doing that. If you want to sign up, you could do by following the link. And one that is the most popular at the moment, especially among international students, is the free surfing lessons. As I mentioned earlier, really a cool thing where, for sometimes maybe $5, sometimes a little bit more, a really affordable price, you could try out different things that are probably more expensive for tourists. Well, certainly. But besides what's organized on campus, the island of Oahu also offers different events and festivals. Again, depending on which semester you go, you'll probably be there for Thanksgiving, which is a big American holiday, or spring break, which happens in spring. But for Hawaii itself, there's some traditional festivals and events like the Honolulu Festival, the Floral Parade, and my favorite, the Triple Crown Surfing event, which happens up in the North Shore, where the best surfers from around the world come and compete in some waves that go up to like 30 meters. So it's a really cool thing to see if you're there around December or January. I'm going to skip the athletics. If any of you today are any professional athletes, HPU competes on NCAA Division II. And there is also additional scholarships, of course, for that, as well as cheerleading, dancing, and esports. And different talent-based scholarships. So if you are doing a full degree, these are usually for full degree students, I'm afraid. You can also, apply to be part of the band, the orchestra, the choir, the debate, or newspaper team. So yeah, that's for me in a nutshell. Lastly, when does the semester start? There's the fall and the spring semester. This academic year, the fall semester started on the 29th of August and it's running until the 18th of December. And next year, the spring semester will start on the 9th of January until early May. So that's usually how the semester is set up each year. Yeah, COVID, I think it's already in the past, we hope so. There are no restrictions at the moment in Hawaii, so HPU is welcoming international students again for in-person classes. And again, just to finish, it's really a one-in-a-lifetime experience, an expensive one, but really one to remember. So thank you so much. I'll give it back to Mickey. Mahalo, Mihaela. Thank you
very much. Yes, that makes me miss. I want to go back. Why? Yeah. Great. Well, yeah, I'll just do a little bit here on the money matters, and then we'll get back to you, Mihaela. Godt. Altså Hawaii, nu har jeg både studeret og også boet, arbejdet en del forskellige steder i verden efterhånden, og Hawaii, det kan bare noget ganske særligt. Det er sådan set et sandt paradis på jorden. Det er helt fantastisk. Meget unikt på rigtig mange måder. Det koster lidt penge, og det er jo ikke blevet billigere efter, at jeg ved ikke, om det er dollaren, der er steget, men i hvert fald euroen er faldet i forhold til mange andre valutaer. Der er nogle muligheder for at få nogle penge med fra staten. Hvis du studerer, hvis du tager på et meritgivende studieophold, det vi kalder study abroad, altså du tager en del af din danske uddannelse i udlandet, så kan du få udlandsstipendium med fra staten. Hvis du læser en hel uddannelse i udlandet på kandidatniveau, så kan du også få udlandsstipendium med. Udlandsstipendium, det kan man få med i op til 2 år. Så hvis du for eksempel bruger et semesters udlandsstipendium på bacheloren, og senere vil læse hele kandidaten eller masteren, så har du så kun tilbage til 3 semester. Det er ikke fordi det er et problem nødvendigvis, fordi der er mange steder, hvor man kan læse en master på 1 år eller 1,5 år. I essensen, så er det taxametertilskud, altså det som den danske uddannelsesinstitution modtager fra staten, det er så tilsvarende, du kan få med til udlandet. Der er satserne, jamen det afhænger så af det, du studerer. Så hvis vi kigger på udlandsstipendium til studieophold, så er det sådan her, at satserne ser ud per semester i 2022. Jeg skal lige være opmærksom på, at det her det er per semester, fordi går man ind på SU's hjemmeside, så står der nogle højere beløb, men det er jo så fordi det er per år, eller per 60 ECTS. Det med ECTS er også vigtigt, fordi der kan være nogle af jer, der måske ikke skal have 30 ECTS, måske bare skal have merit for 20 ECTS, så skal du være opmærksom på, at så får du også en tilsvarende mindre med i udlandsstipendium. Det med udlandsstipendium, der er mange, der spørger, hvad skal jeg så have høje karakterer, eller hvad skal jeg gøre for at få mig at være fortjent til udlandsstipendium? Det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er legalt, og det er en anden sag, men hvis vi taler omkring udlandsstipendium, så skal du egentlig bare være SU-berettiget. Du skal være optaget på det udenlandske universitet og registreres i de fag, som du har fået forhåndsgodkendt af din uddannelsesinstitution i Danmark. Og selvfølgelig skal du kunne dokumentere, at der er en studieafgift, og hvad den er på det udenlandske universitet. Så kan du få udlandsstipendium med. På universitetsuddannelser, der er beløbet på mellem 22.150 kroner og op til 46.150 kroner. Der er lige noget, I skal være opmærksom på. Lad os nu sige, at du er ingeniørstuderende. Så er det jo typisk den høje sats, du er berettiget til. Men nogle ingeniører kan jo have valgfag og måske vælge at læse ledelsesfag eller managementfag. Og så kan man altså godt risikere, at man får en lavere sats med i udlandsstipendium. Så der vil min anbefaling, hvis man vil være på den sikre side, og hvis man er berettiget til den høje sats, så sørg for at tage nogle tekniske fag, så du får den høje sats med. Du kan ikke omvendt. Dem, der får den lave sats på de 22.150 kroner, det er jo samfundsvidenskabelige studerende, humanistiske studerende, og for eksempel business, jura og så videre, det går til den lave sats. Der kan man ikke omvendt tage nogle tekniske fag og så få en højere sats med. Der er nogle uddannelser, hvor der er en mellemsats, som hedder cirka mellem 31 og 32.000 kroner. Det er for eksempel kommunikation og medier, og også visse naturvidenskabelige uddannelser, hvor der er sådan en lidt højere, eller en mellemsats derimellem de her beløb. Hvis du læser på en professionsbachelor, så svinger det en hel del mere. Det er altså fra 28.000 op til 68.300. Læser du på en erhvervsakademiuddannelse, for eksempel markedsføringsøkonom, så starter det, markedsføringsøkonom, det er typisk den lave sats på 28.000, hvor datamatik og multimediedesign, det er den høje sats, 54.000. Skibsfører, maskinmester, 54.000.
I realiteten så oplever vi dog, at studerende får mindre med end de 54.000. Det er ikke fordi jeg lige vil gå i detaljer med det her, men det afhænger også, hvornår på uddannelsen man tager afsted. SU kan man få med ca. 6400 kroner før skat, og ja, det er jo lidt forskelligt, hvad man så har udbetalt. Det er selvfølgelig udboende SU, du vil få med, når du studerer i udlandet. SU-lån kan du også få med og supplere med. Og så er der også det her ekstra lån, det der hedder udlandsstudielånet, som er på ca. 111.000 kroner. Både udlandsstipendiesatserne, ja, selvfølgelig også SU, men også udlandsstudielån, de satser justeres hvert år. Vi ved det først, når finansloven er på plads, så ved vi, hvad det vil blive for 2023. Det er ikke fordi, det plejer at ændre sig særlig meget dog. Men udlandsstudielånet, det er jo, hvis det er, at udlandsstipendiet, hvilket ofte er tilfældet, ikke dækker hele studieafgiften på det udenlandske universitet, så kan du altså låne nogle penge fra staten. Du kan låne forskellen, dog maks op til de der 111.000 kroner. Udlandsstipendium til helt kandidat, altså en masteruddannelse i udlandet, der har jeg sat satserne herind, som så gælder for en 2-årig periode. Så der kan du se, hvis du vælger at læse marinebiologi eller IT eller ingeniøruddannelse, så får du en høj sats med lige knap 185.000 kroner hen over 2 år. Hvis det er en business, du læser, så er det altså kun de 88.600 kroner, du kan få med til en uddannelse, der godkendes som værende 2-årig. Kommunikation, naturvidenskab, det er ofte indimellem her også. Udover udlandsstipendiet fra staten, så er der også andre finansieringsmuligheder, for eksempel legater. Jeg, som jeg nævnte i starten, har selv læst på Hawaii Pacific. Jeg lykkedes med at få min studieafgift dækket af legater og scholarships, og det er jo ikke sådan, at ja, det kan da godt være, at det nogle gange er en fordel at have høje karakterer og så videre, men det er ikke alle fonde, der har det som krav. Mange gange er det sådan det her med legater, at det kan være meget, meget personlige kriterier, at det er, at man skal opfylde for at søge fra en bestemt fond. Så der ligger selvfølgelig en hel del arbejde i lige at finde frem til de fonde, man kan søge. Jeg har selvfølgelig stadig min liste med, med de legater, jeg fik til Hawaii Pacific, som jeg gerne deler med jer, der skal til Hawaii Pacific. Og nogle af dem er stadig relevante, men andre, der vil det helt sikkert, jeg vil stadig anbefale, at man går ud og sådan, laver researchen til at finde ud af, hvilke fonde er kvalificeret til at søge, fordi det betaler sig. Scholarships, det kommer jeg også ind på her til sidst, men vi har, når jeg siger scholarship, så er den rabat, man typisk vil få fra det udenlandske universitet, et scholarship, som bliver fratrukket studieafgiften. Vi har en fantastisk aftale med Hawaii Pacific, hvor både på study abroad og sabbatårsophold, så får alle vores studerende, som optages, et scholarship, som fratrækker studieafgiften. Den hedder, ja, for at være helt præcist, jeg kan ikke give et præcist beløb på scholarshipet, fordi studieafgiften ændrer sig en lille smule hvert år, men jeg kan give jer nettobeløbet, altså det vil sige, hvad studieafgiften bliver efter scholarship er fratrukket. Og der hedder den for et semester på bachelorophold, så hedder for et semester på bachelorniveau, så hedder den $7.000 i studieafgift efter det her scholarship, det er fratrukket. Den normale studieafgift, som det er i dag, ligger på over $15.000 for et semester. Så i kroner, efter valutakursen osv., så er det sådan set over 65.000 kroner per dagens kurs, at man sparer. Så det er rigtig mange penge. Det er under halv pris. På kandidatniveau er det en lille smule anderledes. Der afhænger det af det antal fag, du læser, men når scholarship er fratrukket, så hedder studieafgiften $8.000 for et semester, hvis det er op til 9 credits, det vil sige 3 fag. Hvis du læser 4 fag, 12 credits, så hedder den $11.500 efter, at det her scholarship det er fratrukket. Der er nogle af jer, som måske skal læse på kandidatniveau, eller som nu læser på en kandidat, og som kan få lov til af jeres uddannelsesinstitution at læse fag på bachelorniveau. Blandt andet fordi, at der i USA jo er 4-årige bacheloruddannelser, så vi oplever ofte, at mange af universiteterne i Danmark godkender, at man tager fag, der ligger på 4 år af bacheloren.
Og lige netop med Hawaii Pacific University, der kan der jo være en økonomisk fordel i det, fordi studieafgiften er lidt lavere, når du læser fag på bachelorniveau. Yes, indtil videre så gælder den her rabat, eller det her scholarship til og med, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, til og med forårssemesteret 2024, så en gang til næste år, måske omkring det her tidspunkt, så vil vi vide igen om den her ordning forlænges. Så hvis du overvejer at starte efter det, så tag lige fat i os, så kan vi bekræfte det en gang til næste år. Tilbage til finansieringsmulighederne. Arbejde under dit studie. Nu glemte jeg lige at nævne med scholarships. Hvis det nu er en hel uddannelse, du gerne vil læse på Hawaii Pacific, så er der også scholarships at hente. Der hedder den på årsbasis $14.000 PT, som man kan fratrække studieafgiften på bacheloren. På kandidat, for helt uddannelse på kandidatniveau er det lidt mere begrænset, hvad der er scholarship. Der er de ikke automatiske. Der er nogle bestemte, nogle man kan søge, og der vil være nogle bestemte kriterier der. Man må arbejde under sit studie på sit studievisum, men man må altså kun arbejde på campus, og kun op til 20 timer om ugen. Vi ser det ikke rigtigt, at study abroad-studerende arbejder. Der ligger de fleste mere vægt på at udforske Hawaii i fritiden. Men hvis det nu er en hel uddannelse, du skulle læse, så kan det give god mening. Banklån, kassekredit kan være en mulighed også. Personlig opsparing. Forældre kan også være en rigtig god mulighed. Vær opmærksom på, når I skal til USA og studere, uanset om det er Hawaii Pacific eller hvor du er, så for at få studievisum, så skal man dokumentere, at man har penge nok til sit ophold, det vil sige til studieafgift, altså til studieudgifterne og også de forventede leveomkostninger. Så hvis du går i gang med ansøgningsforløbet, så får du en ansøgningsvejledning fra os, og der vil så også være et eksempel på et bankbrev, som du skal skaffe, og der vil vi også oplyse, hvad beløb der skal stå som minimum i bankbrevet. Nogle gange falder folk ikke ned af stolen, fordi at de tænker, at det er det, de skal betale til skolen. Det er det ikke. Det inkluderer jo både estimerede leveomkostninger og også studieafgift. Studieafgiften, ja, den er fast, den kan du regne med, men selve leveomkostninger, det er jo lidt op til dig selv. Altså, det er jo op til dig, om du vil bo i en luksuslejlighed i Waikiki, eller om du vil bo i et værelse i Waikiki og dele med 2 eller 3 andre, eller hvad du nu gør, og spare nogle penge. Eller om du spiser macaroni and cheese, eller om du spiser på restaurant hver dag. Dine leveomkostninger vil selvfølgelig afspejle sig afhængig af din livsstil. Yes, det var sådan lige kort om finansiering, og inden vi går til spørgsmål, så vil jeg da også lige hurtigt gennemgå nogle af de fordele, der er ved at søge til blandt andet Hawaii Pacific igennem Studysea. Jeg var inde på det med scholarships, som i PT får som automatisk fratrække studieafgiften. Så er der selvfølgelig vores hjælp, jamen den er gratis. Der er sådan set kun fordele. Du tilknyttes personlig vejleder, får personlig vejledning igennem hele forløbet. Over 98% af vores ansøgere optages. På Hawaii Pacific har vi faktisk ikke over 100%, men der har vi 100% optagelse. Jeg må og kan ikke garantere, at jeg optages, men det er så sådan, som det har været indtil videre. Så ret god sandsynlighed, i hvert fald hvis du opfylder adgangskravene, at du så vil blive optaget. Du kan søge med kort varsel. Hvis vi kigger på et universitet som Hawaii Pacific, så er der løbende optagelse, så ikke som sådan en officiel frist. Når det så er sagt, så skal du stadig nå at have tid til at få visum, have tid til hvis det er et studieophold, hvor du skal have fagene forhåndsgodkendt, så skal du lige have tid til at få det forhåndsgodkendt ved din egen uddannelsesinstitution. Så undlad helst at søge alt for sent. Det er rigtig godt at søge mindst 3 måneder før, hvis du kan. Kommer du last minute, lad os sige 1,5 måneds tid før, så tag lige fat i, og så skal vi nok prøve at se, om vi kan nå at få det helt på plads. Tips til legatsøgning, du får et eksempel på en god legatansøgning med bilag og så videre, så du vil se, hvordan du strukturerer en ansøgning, hvad du kan vedlægge. Budgetskabeloner har vi også, vi kan dele med dig, og selvfølgelig også henvise til de databaser og så videre, der er, hvor du kan finde de her legatfonde. Mød andre studerende via vores Facebook-grupper, bliv en del af vores alumnenetværk. Som generelt studerer på en af verdens måske bedste universiteter eller mest populære destinationer. Vel mere end 70, der skulle stå 80 universiteter i hele verden for overblik over økonomien, finansieringsmulighederne. Undtagelser i optagelseskriterier. Det er ikke noget, man normalt finder på de udlandske universiteters hjemmeside, men i mange tilfælde
har vi fået nogle undtagelser på plads for vores ansøgninger, ofte for eksempel i forhold til engelsk sprogtest, at man kan undlade at tage en engelsk sprogtest. Man kan så slippe for at betale for en engelsk sprogtest, ofte hvis man har en vis karakter i engelsk fra gymnasiet. Next step, hvis det her lyder som noget, du ikke endnu helt er afklaret, tag fat i os, book et vejledningsmøde. Er du allerede klar til at søge til os fat i os, så hjælper vi dig i gang med ansøgningen. Min mail, den hedder miki@studysea.dk. Yes, det var hvad jeg havde at sige, og nu stopper jeg lige optagelsen her.